welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සත්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්මල ගල සසලවන්න උපන්න ආලවන්ත පෙරුව කොමට කියන්න මගේ තනියට මා පමණයි ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න හිමියනේ පියාඹන්න ඇය ඇති තැන සොයාලන්න මාමිය යන බව පවසා ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න Rani Serena Promotions and Bertie Ekanayake proudly present Elvis Lives Anniversary Special, the ultimate tribute direct from the USA, starring Bill Cherry, on Friday 29th September 2023 at the Grand on Prince's Mulgrave, featuring a full band show with Replay 6 and Rob Fernanda. 3-course dinner and show. For inquiries, please call 0409 411 359. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor, and today I'm here to present a few facts about diabetes. Now, diabetes in Ayurveda is known as Madhumeha Pradaya. So, this is a very common disease. This is what we called is not a contagious, but it is spreading
as if it is a pandemic, because most people will suffer from diabetes. Now there is type 1 and type 2 diabetes. Type 1 is the genetic part, which is fairly difficult to treat and cure, because there is a genetic predisposition for the patient to suffer from diabetes. But now type 2 diabetes is something that we can prevent. Now mostly if your readings are 7.5, 8, 8.5, less than 9, you don't actually need to have any type of medicine. You can control this from regular exercise and also from altering your food. So we emphasize on having a low carbohydrate diet and also supplement that with the proteins and having regular exercise, so you burn the sugars, and also it helps to maintain a good physique and your immunity and your natural well-being. Now if this cannot be done, and if your fasting blood sugar levels are exceeding 9, 10 and even beyond that, and your general physician's advice is for you to go on some form of diabetes medicine, then it is the time for you to think about some alternative Ayurvedic treatment and medicine. Now there are different types of Ayurvedic formulas to treat effectively for patients who are suffering from diabetes with that kind of range from 8, your fasting blood sugar levels are 8, 9, 10. So these are powdered formulas. There are a few different very prominent Ayurvedic medicine in them. One is Kothala Himbutu, second one is Masbadda, Kalmega, and there are a few other medicine, as we know, bitter melon. So these formulas can be used like a herbal tea, and you can see the results straight away. Now in any event, you should adhere to a diet with less sugar. So that means changing your dietary patterns and not indulging in a lot of sugary drinks, sugary desserts, and also less white polished rice. So we need to resort in having brown, parboiled and red rice. Now parboiled rice is when the rice is steamed and cooked and washed. In the process, most of the starch is actually washed away. The brown rice has the outer brown shell that is very useful to stimulate your peristaltic movement in the intestines. So your bowel movements get regular, and also your bowels get strengthened and cleaned. And also there is less amount of carbohydrate in brown sugar. We should also adhere to having a proper diet with plenty of green vegetables and green leaves, kale, silver beet, bok choy and spinach. Now bitter melon takes prominence when we talk about green vegetables, because the bitterness in bitter melon will cut the sugar, madura rasa. The taste of sugar is neutralized by the bitter taste. In Ayurveda we recognize that any food can contain any of the 6 tastes. So the 6 tastes are amla, the sour taste, madura, the sugar taste, lavana is a salt taste,
The other one is a bitter, tikta. Katuka is a astringent. Kashaya is a shara, means the fresh herbal taste. So these 6 tastes, any of the 6 tastes besides sugar can neutralize the sugar. So we need to adhere to having fruits that are not so sugar but has a little bit of sour and astringent taste. Now doing some exercise is always good. Movement to stimulate your endocrine system, stimulate and influence the circulation, keep the muscles clean, and also burn any sugars that are retaining in the muscles. Now in the event if you are taking any diabetic medicine, most commonly known as metformin, metformin will actually remove sugar from your bloodstream and redeposit them in your muscles. So you can feel some kind of muscle tension, muscle spasm, or stiffness in the muscles. For that, if you do exercise, then that will get burned and those reserves will be empty again, so which is a good thing. Or you can do some herbal steam, go to a sauna and sweat. The sweating process will also clean the muscles. So these are few things for you to do to help yourself if you are dependent on metformin to prevent diabetes. Now as we know in the Western medicine, there is no cure for diabetes. It is only a preventive measurement that you have to keep on doing year after year. But in Ayurvedic medicine, we rely on herbal formulas to help you retain and improve the health of the pancreas and also maintain good insulin levels. So good habits, good dietary habits, having some knowledge about Vata, Pitta and Kapha is important when you are suffering from diabetes. So if you follow these home remedies and if you get well, that's very good. And if you quite don't see the results, then you are welcome to visit Sahandro Ayurvedic Wellness Center and we are happy to help you. Or if you have any further questions, you can email or contact us and we are more than happy to help you and assist you in any way we can to maintain a good health. So for now, I will leave you until we meet again. Ayubowan. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි. අවංකව කටයුතු කරන්නේ නම් රජයට සහාය දීමට සූදානම් බව සමගි ජනබලවේගයේ සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් කිසිදු සහයෝගයක් ජාත්‍යන්තරයෙන් ලැබී නැතැයි සමගි ජනබලවේගය පවසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ආර්ථික ප්‍රවණතා සහ දේශගුණික විපර්යාස ඇතුළු සියලු සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් මෙම ආරක්ෂක සමාලෝචනය කරන බවද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියා. බූස්ස නාවික හමුදා ස්වේච්ඡා බලකා උසස් නාවික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පැවති වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඉන්දියන් සාගරයේ මැදින් තමයි ලෝකේ වැදගත්ම වෙළ මාර්ගය. ආසියාවත් යුරෝපයටත් එකතු කරන එක මාර්ගය. එතනත් වැදගත්ම තැන තියෙන්නේ ලංකාව. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්න වලට පැටලෙන්නේ නැතුව එක එක කණ්ඩායම් වලට එකතු නොවි අපි ඉදිරියට යන්න තියෙනවා. ඒ පසුබිමක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අභ්‍යන්තරයෙන් එන තර්ජන තියෙනවා නම් එදා වගේ කොටි සංවිධානය වගේ විශාල යුද්ධයක් නෙමෙයි, විශේෂයෙන් පාස්කු ඉරිදා වගේ සිද්ධි වලින් තමයි අභ්‍යන්තරයට හුඟක් රටවල් වල තර්ජන එන්නේ. මේ දෙකටම අපි ලෑස්ති වෙන්න තියෙනවා. මේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන. අද ලෝකේ දේශපාලනයත් අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපිට ඒ ගැන හිතා ගන්න තියෙනවා. දේශපාලන ක්‍රීඩා නවතා ජාතියේ උන්නතිය වෙනුවෙන් අවංකව කටයුතු කරන්නේ නම් රජයට සහාය දීමට සමගි ජනබලවේගයේ සූදානම් බව එම පක්ෂ නායක සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කරනවා. රජය සත්භාවයෙන් කටයුතු කරන්නේ නම් තම විශේෂඥ දැනුම සහ සහයෝගය රජයට ලබා දීමට පක්ෂයක් ලෙස සූදානම් බවද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියා. අපි සූදානම් නැහැ. රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවය පැත්තකට වීසි කරලා දේශපාලන බඩගෝස්තරවාදයට මුහුණ ලබා දෙන්න. මෙන්න මේ කාරණාව හොඳට ඔළුවේ තබා ගන්න. ඔබට සම්බන්ධ උන්ගේ නෑදෑයන්ගේ මාධ්‍ය හරහා උන්ගේ නෑදෑයන්ගේ ගජමිතුරන් හරහා මේ නිර්මාණය කරන දේශපාලන ප්‍රබන්ධවලට ලක්ෂ 220ක් ජනතාව රැවටෙන්නේ නැහැ. මේ රට උන්ගේ නෑදෑයන්ගේ රටක් නෙවෙයි. මේ රට ලක්ෂ 220කගේ මාතෘ භූමිය. ඒ සුරකින්නට, ඒ ශක්තිමත් කරන්නට අපි කැප වෙනවා. ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත පුළුල් සුබසාධන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශ ගණනාවක් සහ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය ඒකාබද්ධ කරගත් පුළුල් බහුපාර්ශ්වීය කාර්යසාධක බලකායක අවශ්‍යතාවය කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා අවධාරණය කර සිටිනවා. කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් කිසිදු සහයෝගයක් ජාත්‍යන්තරයෙන් ලැබී නැතැයි සමගි ජනබලවේගය පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා අවස්ථා කිහිපයකදීම විදේශගත වුවද ඔහුට ශ්‍රී ලංකාවේ ණයබරින් මුදවා ගැනීමට සහ ආර්ථික දියුණුව ඇති කිරීමට කිසිදු සහයෝගයක් ලැබී නැති බවද මාධ්‍ය හමුවේදී මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියා. මොකද පොහොට්ටු ආණ්ඩුව තමයි රට බංගලොත් කරුවේ. එයාට මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. මේක දාලා යන්න ඕන. දැන් බලන්න ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණ නගර සභා මැතිවරණ කල් දාලා ඡන්ද තියන්නේ. ඡන්ද තියන්න බයයි. ඡන්ද වලට බය ආණ්ඩුවක රට පාලනය ගන්න පුළුවන්ද? මට කියන්නේ ඒක. ඡන්ද වලට බය ආණ්ඩුවකට රට පාලනය ගන්න පුළුවන්ද? ඉගෙන ගන්න මෝඩි යගමැතිතුමාගෙන් අවුරුදු 4කට කලින් ප්‍රාන්ත මැතිවරණ පහක් තිබ්බා ඉන්දියාවේ.
කොවිඩ් අර්බුදයේ උච්ච අවස්ථාවේදී මෝඩි අගමැතිතුමා පහම පෙරදුනා. නමුත් අවුරුදු 2කමාරක් 3ක් එතුමා රට හරියට පාලනය කළා. කොවිඩ් මර්ධනය කරලා ඡන්දයක් තිබ්බා. ප්‍රාන්ත මැතිවරණ 5ක් පහම එතුමා දින්න. අන්න එහෙමයි දේශපාලන නායකයෝ වැඩ කරන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින් පක්ෂ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔහු ධූරය දරන කාලයේදී පවත්වන ලද ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේ දිගුවක් ලෙස මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කර තිබෙනවා. එහිදී පක්ෂයට නව සමාජිකයන් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු සහ සභා පිහිටුවීම, ගමේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගැනීම යනාදිය සිදු කරනු ලැබෙනවා. මෙම වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධීකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් නම් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මට මතකයි එක ජනාධිපති මැතිවරණයක අපි යාපනයේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය ගත්තම මැද කොළඹට වඩා වැඩි. කියන්නේ යාපනයේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට දීපු ඡන්දවල ප්‍රතිශතයක් විතර ගත්තම වැඩි මැද කොළඹට වඩා. හැබැයි මේ ප්‍රදේශවල ජනතාව දරුවෝ ඒ විදිහට දුක අවබෝධ කරගෙන ඒ අයගේ නිවාස ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා දෙන්න දා කටයුතු කෙරුවා. අද මේ ශාලාව පිටිපස්සේ ගත්තමත් පහුගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවෙන් පටන් ගත්ත තට්ටු නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් අදට වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම හිතන්නේ ගෙවල් 700 ගාන නේ ගෙවල් 700ක්. ඒ ගෙවල් 700ක් හදලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට සමහරවිට ඡන්දේ හම්බෙන එකක් නැහැ. ඉතිහාසය ගත්තම අපිට හම්බෙලා නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත වීමෙන් පසු පක්ෂයේ නායක, සභාපති, මහලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරී තනතුරු හැර සෙසු සියලු තනතුරු අහෝසි කරනු ලැබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 56 වෙනි සම්මේලනය කොළඹ ලේක් හවුස් ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට භූමියේදී සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා පැවැත්වෙන අතර එහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර ගැනීමට නියමිතයි. මේ සම්බන්ධයෙන් සහ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පළ කෙරුණා. ආර්ථික ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න ඕන, රට බංකොලොත් වෙච්ච රට නැවත ප්‍රකෘති තත්ත්වයට ගන්න ඕන. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අරගලේ කරපු කොටසත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේ කරයි කියලා. මේ රට විනාශ කළ පක්ෂ දේශපාලනය අපි දැන් මොහොතකට හරි ඒකෙන් ඉවත් වෙලා බලය ගැන නොහිතා රට ගැන හිතමු. ඒක තමයි අපිට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. අඩුම තරමේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේ දක්වාවත් බලය ගැන නොහිතා රට ගැන හිතලා කටයුතු කරලා මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල අතරමඟ නතර නොකර ඉදිරියට ගියොත් මේ රට ප්‍රකෘති තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ පටු වාසි ගැන නොතකා අපි එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගමු. අයථා මුදල් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල ප්‍රචාරයක් පැතිර යන බවත් තමන් හෝ තම පක්ෂයේ කිසිවෙකුත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ මුදල් සතයක් හෝ සොරකම් කර හෝ නාස්ති කර නොමැති බවත්, එසේ සොරකම් කර හෝ නාස්ති කර තිබේ නම් මෙලෙස දේශපාලනය කිරීමට නොහැකි බවත් ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. සමුළුව අමතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික විධායක සභික විජිත හේරත්, ජාතික විධායක සභික මහින්ද ජයසිංහ, ජයතිලක කම්මැල්ලවීර, මහාචාර්ය වසන්තා සුබසිංහ, දේශක සුජීව සිරිමෙවන් යන මහත්ම මහත්මීහුද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. වෛද්‍යවරුන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කඩිනම් විසඳුම් ලබා නොදුනහොත් ඉදිරියේදී දැඩි ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරනවා. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ සිය ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දෙන්නේ නැත්නම් වෙනස්ම ආකාරයේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගවල නිරත වීමට වෛද්‍යවරුන් තීරණය කර ඇති බව වෛද්‍ය හරිත් අලුත්ගේ මහතා සඳහන් කරනවා. වියලි කාලගුණය හේතුවෙන් වීවගාවට සිදුවී ඇති හානිය අක්කර 50,000ක් ඉක්මවනු ඇති බව කෘෂිකාර්මික අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. වීවගාවට සිදුව ඇති හානිය සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ වාර්තාව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිකුත් වීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරයා පවසනවා. මේ අතර වියලි කාලගුණයෙන් දිවයින පුරා බලපෑම් එල්ල වූ පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 2 සීමාවද ඉක්මවා ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා.
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන්නේ මේ වන විට දිස්ත්‍රික් 15ක පවුල් 60,943කට අයත් පුද්ගලයන් 2,10,652ක් වියලි කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටින බවයි. දැන් අවධානය මහජන නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු පළ කළ අදහස් වෙතයි. බලාගෙන යනකොට තේරෙනවා දිනකට ලක්ෂ 100ක විතර ආදායමක් CTB එකට ලැබිය යුතු ඒක රියදුරන් හා කොන්දස්තරවරු පිරිසක් විසින් බෙදා ගන්න. ඉතින් මේක නතර කිරීම සඳහා කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් කරලා තමයි මේ විසිරුව හැරීම මේ කඩාපනින ජංගම වැටලීම ඒකකය සම්පූර්ණයෙන් විසිරුව හැරියා. මම සභාපතිවරයාට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ලබන සතියේදී ප්‍රාදේශික ජංගම වැටලීම් ඒකක 12ක් ඇති කරන්න කියලා. පොලිස්පතිතුමාට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තියෙනවා මේක විශාල මේ ජාතික දේපොළ හොරකමක්. රජයට වැඩිම ආදායම් ලබා දෙන ආයතන 3 අපි කමිටුවට කැඳෙව්වා. ඒ තමයි දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව, රේගුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ආයතන 3 හරියට නැවත අලුත් වැඩපිළිවෙලක් හදලා ප්‍රතිහෝගතකරණයක් කරේ නැත්නම් මේ ආයතන ටික වෙනස් විදියට හැදුවේ නැත්නම් මේ ඉලක්ක වලට අපිට යන්න බෑ. හැමදාම දේශපාලඥයට තමයි රටේ මිනිස්සු බයින්නේ. හැබැයි දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව රේගුවේ වෙන ඒ අකටයුතුකම් දිහා බැලුවොත් අපි ආයතන ගෙනලා බැලුවහම අපි දැක්කා මේක ඇතුලේ සිදුවෙන දූෂණ අක්‍රමිකතා ඒ වගේම හිතාමතා කරන ඒ වැඩපිළිවෙල නිසා මේ ආයතන තුලින් රජයට ගන්න පුළුවන් බදු කිසිවක් අය කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 1987 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කොටසක් ඇටියට සියලු දෙනා පිළි අරගෙන තිබෙනවා. ඒක දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තිනවා. අමුතුවෙන් මේ පිළිබඳ තිබෙන ඇතැම් නීති රීති තවදුරටත් සාර්ථක කර ගැනීම පමණයි තිබෙන්නේ. ඉතින් අත් වශයෙන් 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නීතියක්. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Sigiriya. Wannabe archaeologists need to put Sigiriya on their list of must-see places in Sri Lanka. This ancient city is built on a steep slope, topped by a plateau almost 600 feet high. This plateau is known as Lion's Rock, and it oversees the jungles below. The ancient rock fortress dates back to the 3rd century BC when it was a monastery. It was later turned into a royal residence. Access to the site is through staircases and rooms emanating from the lion's mouth. You'll also see ponds, gardens, and fountains. Locals consider the site the 8th wonder of the world. Hi, today we're going to do something very simple, very easy, and everybody loves to do it at home, especially summertime. So we're going to make a milkshake, a simple milkshake, but I will tell you how to make more other milkshake the same way, different flavors. Okay, let's go through the ingredients. Ingredients are, so we have the hundreds and thousands colors and jelly, some raisins, some blueberries, some marshmallows, some soft jujubes and soft jelly, and lime slices, chia seeds, and some blackberry syrup, and then milk, honey, and some continental parsley. So it's very simple. You know, the basic is the most important one. So my base is actually the milk and some honey and some syrup, and all the other ingredients, it's up to you to mix it so you have beautiful flavors in your mouth. So when you have a milkshake, a lot of people just shake, just the milk and some flavors, and that's it. So I really like it a little bit more, a little bit different, a little bit tastier, and every bite has a different flavor. So that's why I said that we will mix different items together. So very simple. So let's start mixing up. Here we go. I'll do the milk. So the milk is the most priority one here. So always milk goes with honey. Good Australian honey. And blackcurrant syrup. Not too much, but it gives a bit of a nice color, so, and give that tanginess. So next thing what I do is I will start adding my blueberry and few marshmallows, maybe 2 or 3, some sultanas or raisins, and some jelly, because this will make the drink a little bit thicker and also beautiful flavors. So I got berry jellies, so which is all berry flavors. So, and then I have these soft jujubes. So I will chop them up a little bit. You can see they are very soft and they're very crystal, look crystally, see. Then we have some yellow ones, orange ones, and the lemon ones, nice and soft inside. So we keep our hundreds and thousands and also the chia seed to add lighter. So here we are. Now we got to
this upside down and give it a nice shake and locked it up. So it was about 1 minute, and as you can see, there are some pieces, but not really blended like smoothie. There are some chunky pieces, you can see, and also everything else is gone to beautiful colors, blueberries and all the pieces. You see, all the pieces are there. So give it a nice shake before you pour into your glasses. So your glasses can be any, doesn't really matter. You can see, there we are. This goes in so like that. So you put a lot of ice to it. Make it a beautiful and nice dish like so. So I'm gonna put some hundreds and thousands. Looks very beautiful, so like that. Oops. And then I have chia seed. Chia seed will, when you mix it, it will go around. It looks like you put some caviar on top. Looks beautiful. And then what we do is to make it fresh look, make it really clean look. So you're gonna put this beautiful garnish. Then I have a slice of lemon, and very creative, very easy to make. And what you do is you just get your children, get your family involved and make it together and have fun with it. So it's a very simple milkshake, and the flavors, you can add any flavors you like. So this is the base. You need to have a chewy part of it, you need to have a colors part of it, and you also need to have some kind of nutrition part of it. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Now and then there's a fool such as I. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me should I cry. When you're gone, yes, I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. There's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I.
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Good morning. Trust you are keeping well. My name is Tissa, neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for tuning in to join us with yet another segment of Brain Health for All. Today I am going to introduce you to a unique syndrome called FXTAS or Fragile Legs Tremor Ataxia Syndrome. Apologies for the long name, but I'll try and make this simplify for you. Imagine you are 40, 50 or 60 years of age and you find your walking is not proper or you feel somewhat off balance. You may have a little bit of shaking in your hands, legs, sometimes even head and neck. We have been talking about the shaking business and tremor for some time. Imagine that your memory is not great. This could well be part and parcel of what is known as FXTAS, Fragile Legs Tremor Ataxia Syndrome. Fragile Legs Tremor Ataxia Syndrome or FXTAS is not very common, but not uncommon either. It is said that 1 in 4,000 men suffer from this disorder or has the genetic condition. This is a genetically designed disorder. In other words, there is a gene that is responsible for the underlying disease mechanism behind Fragile Legs Tremor Ataxia Syndrome. The unique thing about this disorder is this disorder is linked to a gene in X chromosome. You may know that when we are born to this world, we get the two cells, one cell coming from our mom and one cell coming from our dad. If you are female, you have XY chromosome, X coming from your mom and Y chromosome coming from your dad. If you are female, you have X and X. So this particular disorder, gene is linked to the X chromosome, meaning if you are female, your chance of suffering from Fragile Legs Tremor Ataxia Syndrome is slightly lower compared to men. That's why 1 in 4,000 men versus 1 in 7,000 women. One of the reasons that I wanted to talk about Fragile Legs Tremor Ataxia Syndrome is you have a unique opportunity to take part on an important research study that is happening in the Melbourne, Victoria, with the help of two senior professors from Melbourne. I have been asked to invite Sri Lankan background or non-English background people with potential symptoms of Fragile Legs Tremor Ataxia Syndrome. If you do think that you have any of those things that I mentioned above, shaking, slight off-balance feeling, if you are worried about memory issues, any one of those things,
send us an email. My personal email at the uni is twy@unimelb.edu.au. Then I'll direct you to the relevant research teams to see whether we can get Sri Lankan community, including non-English speaking or non-English background other communities who are tuning into Channel 31 to be part of this important work. I'll talk more about fragile X tremor ataxia syndrome during the next week's segment, but hopefully I have introduced this unique syndrome to you to raise awareness on brain health with today's segment. Thank you for tuning in. Stay well and safe, and looking forward to catching up with you next week again. Take care. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන් නරඹන ඔබට අද වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමකට මුල පුරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නයි අපි හදන්නේ. අපි හැම වෙලේම අපේ සිංහල සිනමාව ගැන අපේ ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනේ විවිධ අවස්ථාවලදී කතා කරලා තියෙනවා. සිංහල සිනමාවේ අතීතය ගැන අපි කතා කළොත් අපට මතකයට ආවර්ජනයට නැගෙන නම් කිහිපයක් අතුරින් ඉහළින්ම තියෙන නමක් තමයි ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි කියන්නේ. ඉතින් ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි කියන්නේ අපේ සිංහල සිනමාව හා බැඳුණු නමක්. ඉතින් එවන් නිලියකට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් යුතුයකමක් ඉටු කරන අවස්ථාවක් ගැන කතා කරන්න අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා Agriculture and Veterinary Graduate Association of Australia නියෝජනය කරන එහි සභාපති වශයෙන් කටයුතු කරන අයික් රත්නසිංහ මහතාත් ඒ වගේම එහි සංවිධායක කමිටුව වෙනුවෙන් චින්තන විජේවීර මහතාත්. මුලින්ම අපි ඔබ දෙපළව ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. දැන් අයික් අපි දන්නවා ඔබගේ සංගමය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා Agriculture and Veterinary Graduate Association of Sri Lanka ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා Society of Australia කියන මෙන්න මේ සංගම් දෙක එකතු වෙලා පවත්වන්නට යනවා ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි සිනමා උපහාර උළෙලක්. මොකක්ද මේ? ඔව් ඇත්තටම තුෂාර අපි හැමෝම දන්නවා ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි කියන්නේ එතෙක් මෙතෙක් ලංකාවේ බිහි වෙච්ච දැවැන්තම චරිතය. ඉතින් සිංහල සිනමාවේ රන් සලකුණ කියන්නේ ස්වර්ණා. ඉතින් අපි හිතුවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලංකීන් විදියට අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා ඇයට ගෙනල්ලා යුතුයකමක් වගකීමක් විදියට උපහාර දක්වන්න. ඇයට ගෙනල්ලා උපහාර දක්වන්න. ඒ අනුව අපේ සංගමේ තීරණය කරා ඉතින් මේ උපහාර උළ සංවිධානය කරන්න. ඔව්. හොඳයි. චින්තන දැන් මේ සිනමා උපහාර උළෙලක්වම අපිට සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන සම්මානයක් දෙන්න එහෙම දෙයකට ස්වර්ණව ගෙන්නනවද කියලා. නමුත් එදාට පැමිණෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොන වගේ අත්දැකීමක්ද විඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔව් තුෂාර ඇත්තට මේ අපේ සංගමයේ ස්ලව්ගා කිං ශ්‍රී ලංකන් ඇග්‍රිකල්චර් ඇන්ඩ් වෙටරනරි ග්‍රැජුවේට් ඇසෝසියේෂන් එකෙන් කලා කටයුතු රාශියක් මෙතෙක් කල් කරලා තියෙනවා. සිංහබාහුව වගේ අති දැවැන්ත මේ කලා නිර්මාණ මෙල්බර්න් පුරවරයට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේක හොඳ අවස්ථාවක් මේ වගේ දැවැන්ත කලාකාරිනියක්ගේ අත්දැකීම් අපේ මෙල්බර්න් පුරේ ඉන්න අපේ ජනතාවට ප්‍රජාවට ලැබෙන්න සලස්වන්න කියලා. ඉතින් එතෙන්දී අපි චිත්‍රපට 3ක් එදා ප්‍රදර්ශනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදේ 11ට හංසවිලක්, හවස 3:30ට හන්තාන කතාව, ඊට පස්සේ හවස 6:00ට දඩයම කියන චිත්‍රපටය. මේ තුනම ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හිතේ කාවැදුණු ඇත්තටම හිතේ කාවැදුණු ඒ වගේම ස්වර්ණා අති දක්ෂ රංගනයක යෙදෙන චිත්‍රපට 3ක්. මම හිතන්නේ සියලුම ඔබ නම් කරපු සියලුම චිත්‍රපට සඳහා ඇය සම්මානලාභී. අනිවාර්යයෙන්ම ඔව්. ඒ සම්මාන වල මොකටද ලැබුණේ කියන එක අපේ ජනතාවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි පොඩි ඇත්තටම උපහාර උළෙලක් වට ඇත්තටම ජනතාවගේ උපහාර උළෙලක් මෙල්බර්න් අපේ ප්‍රජාවගේ. ඉතින් එතෙන්දී එන අයට නොඑක් පහසුකම් අපි සලසලා තියෙනවා. මොකද මේ ෆුඩ් ස්ටෝල් එකක් තියෙනවා. 11 ෆිල්ම් එකට ඉඳලා ෆිල්ම්ස් 3ක් බලන අයට ලන්ච් එක, ඊට පස්සේ ස්නැක්ස් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ පහසුකම් ඔක්කොමත් එක්ක තමයි අපි මේ සිනමා උළෙල පවත්වන්නේ. එතකොට දැන්
ඇත්තටම කියනවා නම් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වශයෙන් ඔබ බොහෝ වෙලාවට අපේ ප්‍රජාව එහෙමත් නැත්නම් අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ මේ චිත්‍රපට අනිවාර්යයෙන්ම නරඹලා ඇති අතීතේ. නමුත් නැවත නැවතත් මේ චිත්‍රපට නරඹන්න තරම් මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්තක් තියෙන නිසාම වෙන්න ඇති ඔබ එවැනි චිත්‍රපට තෝරගන්නට ඇත්තේ. අනිවාර්යෙන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපිට සර්ණගේ ඒ චිත්‍රපට රාශියක් ලැබුණා මේ සිනමා වල කරන්න යනවා කියලා ආරංචි වුණාම ඒ අතරින් අපි කීප දෙනෙකුට කතා කරලා ඒ ජනතාවගේ ප්‍රතිචාර අනුව තමයි චිත්‍රපට තෝරගත්තේ. මම හිතනවා නැවුම් අත්දැකීමක් වෙයි නැවත අතීතය සිහිපත් කරගන්න අවස්ථාවක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඉතින් ඒ සහභාගීත්වයේ තුලිනුත් ඒ ප්‍රජාව ස්වර්ණාට දක්වන ගරුත්වය සහ ඒ උපහාරයම වැදගත්කමක් වේවි. අනිවාර්යෙන් තුෂාර ඇත්තට අපි මේක මේ කියන්නේ ප්‍රචාරක කටයුතු පටන් ගත්තේ දැන් සති දෙකක් විතර බොහොම මෑතකදී. ඉතින් එතෙන්දී එක අය කතා කරලා අපිට දීපු ප්‍රතිචාර හරිම ඉහළයි. ඔව් ප්‍රචාරක කටයුතු පටන් ගත්ත දවසේම අපිට මම හිතන්නේ ටිකට් 100ක විතර ලොකු ඉල්ලුමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ කලගුණදත් ශ්‍රී ලාංකීය පිරිසක් මෙල්බර්න් පුරවරේ ජීවත් වෙන ස්වර්ණගේ වටිනකම දන්න පිරිසක් මෙල්බර්න් නුවර ජීවත් වෙනවා කියලා. චින්තන අපේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ට තද කැමැත්තක් ඇති මේ චිත්‍රපට නරඹන්න. ඔවුන් මේ සඳහා සහභාගී වෙන ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්නේ කොහොමද? කොහෙද මේ චිත්‍රපටය කවදද පැවැත්වෙන්නේ කියන දේ ගැන පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කළොත්. ඔව් තුෂාර චිත්‍රපටය පැවැත්වෙන්නේ සැප්තැම්බර් 3 වන ඉරිදා දවස පුරාම උදේ 11ට පටන් ගත්තම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මූවිස් 3ක් තියෙනවා. සැප්තැම්බර් 3 වන ඉරිදා කීස්බරෝ කොලෙජ් එකේ ඒ කියන්නේ බැංක්ෂියා තියටර් එකේ ඇඩ්‍රස් එක කියනවා නම් ජෙනයින් රෝඩ් ස්ප්‍රින්ග්වේල් සවුත්. ඒ වුණාට එන අය එන්ට්‍රන්ස් එක කාර් පාක් එක තියෙන්නේ නෝබල් ස්ට්‍රීට් එකෙන්. බැංක්ෂියා තියටර් කියලා දාගෙන එන්න නෝබල් ස්ට්‍රීට් කාර් පාක් එකකින් එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. ටිකට් පත් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් තියෙනවා ප්ලැට්ෆෝම්ස් දෙකක්. ඇත්තට අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔස් නිවුස් ලංකා එකට සහ ශ්‍රී ටිකට්ස්.com එකට. දෙකෙන්ම ටිකට් පත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට කෝල් කරලා මට කෝල් කරලා ගන්න පුළුවන්. මගේ නම්බර් එක මම කියන්නම් 04301399 නැත්නම් අයිගේ නම්බර් එකයි. ඔව් 0430 169 276 මගේ නම්බර් එක. මට හරි චින්තනට හරි කතා කරලා ටිකට් පත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මොනිටර් ෂෝ වැඩසටහන නියෝජනය කරමින් ඔබට මෙවැනි හරවත් සමාජීය යුතුයකමක් ඉටු කිරීම පිළිබඳ ඔබගේ සංවිධානය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි මහත්මිය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන සිනමා වේදිනිය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන මේ සිනමා උපහාර උළෙල අති සාර්ථක වේවා කියලා අපි ශ්‍රී ලංකා මොනිටර් ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි තුෂාර. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම.